Kama bakume nawe mulengera tufuddeyo mu kkooti olunaku lubadde bizi okuva ku makya tulwa mu mpaka kati wakafuma era wenjuga katika bolengera basi wansi ababaka bagenda kuddizibwayo ebizira tuwuliriza applications nyingi olunaku olwala okuyokugatta emisango egy'enjawulo embeera bwetyo nga bw'ogiraba bweri ababaka bali mu ekigo so wamu n'abasiba abalala Allan SEWANYANA bwali baleeteddwa mu kkooti ne Ssegirinya bonna physical mbadde mu balala n'embeera bwetyo naffe tukyalwa mu ICD Court naye nga kyetuliko okugezaako tugamba nti okulanira eddembe ly'obuntu kya buli omu kiri ababaka bonna tulola nti ffe twasalawo nga Malende Shamim nti abasibe bonna abatalina mwasirizi tubeerawo oba oli mubaka oba oli wa NUP oba toli wa NUP ate tubuuza ku bwereere nandooza mwena mu kiba kiri ku likodi tulina okuviira ddala omusango guno gwosigira gwatandika ate ze ssente zeffe eza palamenti zekozesa okutambula okunoonya empapula n'ebisigadde okukola omusango guno naye ng'ekyo twakyewaayo singa ababaka bonna ne ku bantu abalala bangi nnyo so ababaka leero olaba bagenda kuddizibwayo ekigo mu prison naye nga tugenda kukomawo mu kooti ate olunaku lwa adeeti kanjibaawe wano mubeere nga mugimanyi tugenda kudda mu kooti olunaku olwokusatu wiiki ejja olwokusatu wiiki ejja kooti esalewo oba fayiro zino ez'enjawulo ze bakulagulako egenda kuzigatta oba nedda kwaffe tugamba fayiro ezo bwe zigattibwa awamu kiyambako okubeera nti abantu baffe bwe tuba tubafulidde ebbeeyi bafayiro ati babakwasafayiro ndala ate omusango gutambulira wamu so n'olwekyo omulamuzi atuwuliriza tulinza ensalawo ye ku 28 Septemba 2024 nammwe mwebali okubeerako Honorable abadde mulamuzi amanya g'omulamuzi omupya ow'ekitiibwa Alice yenkyafunyeeko ye Alice ow'ekitiibwa tubadde naye okuva ku makya paka kati era naffe twakamaliza kooti kati saawa yakutugenda kuteekateeka mpapula zaffe endala wano eziri ku misango gino tusabe nga twongererwa okwetegeka tulwanire ba Tracy Manule bonna baveeyo gye twabadde ebizira Tracy Manule nsinga bamanyi nga Nalukwago okuli Motive Kasagga wamu ne Olivia Lutaya bonna twabalabye bamakiti bonna gye bali bungi naye abeebizira babatumidde nembaga mwe bali kubabeererawo so tubeerewo bannaffe bonna kubanga mukimanyi bulungi nti next week ku Monday bamakiti bajja Tracy Manule ajja kukolana court mukimanyi Motive Kasagga ajja nga 3 October Ssegirinya bakomawo ku Lwokusatu ate era wano ga 28 n'abantu abalala bangi nnyo so tubabeererewo naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala bonna ensonga zibadde 3 leero ensonga 3 zetukutteko leero esooka y'eyokuba nti bagamba balina abajulizi be bataagala babeere nga balabikira mu kooti ey'olujjudde ey'olukale era nga bataddeyo okusaba kwabwe kooti ekole order gye bayita witness protection order nti eyo order ng'egamba nti abajulizi abamu ebibakwatako tebitegeerekeka n'obujulizi bwabwe baggwereyo mu kamera kyetuyita mu kamera oba munda nga tewali n'omu abalabye era nga bagitaddeyo nga bagamba eri expert naffe balooya babano abavuwabirwa tetubaako naffe kyetugimanyako era tebagituwadde kati olwaleero tusabye kooti okubadde mu chambers ti at least kooti etuweeko kopi ya application eyo gye bataddeyo tukirabeko biki bye boogeramu tulabe oba naffe tusaba okugiyingiramu tuwakanye ekyo kye basaba ekyokugamba nti abajulizi bawulirwe mu kimpukumpuku kooti okuwulira kwaffe ekuwulidde bali ne bakuwakanya kati ku Monday eya wiiki ejja kooti bwesalawo oba ddala tunaalabako ku application eyo oba tetugirabeko oba kooti n'egituwa oba tegituwa ekyo kooti egenda kisalawo ku Monday wemala okusalawo wegamba nti oba egituwadde
ate olwo tugisome tugiyitemu tulabe oba naffe tusaba okwetaba mu application yo obutabamu. So ekyo kkooti egenda kisalawo ku mmanga. Ekyokubiri kyekya disclosure nti balina obujulizi bwe balina okutuwa. Bo bagamba nti obujulizi bwe baatuwa bumala obusinga bwetaaga witness protection obwasigalayo kubanga baleetayo obuntu butwa statement obutonotono ne death certificate naki naye nga tebannagenda ku kinyusi kubanga bagamba balina amasimu ge bakwata balina obutambi obwa CCTV balina ebintu kakati ebyo bakyabiremedde. Kakati eyo disclosure kkooti egambye tujja kimaliza ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja. Ekyo kibadde ekyokubiri. Ekyokusatu ye consolidation nga tugamba nti kyabulabe nnyo okuba ne files 2 ng'emu eri eno Kampala eriko emisango 6 endala eri Masaka eriko emisango 2. Ng'emu baga nti emisango gino gya murder ne terrorism na betting terrorism gyegiri mu ICD 1. Ng'e Masaka wasigalayo file gye bagamba yabeera erwengo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana nti batta omwami Joseph Bwanika. Kakati eyo ng'esigadde Masaka ffe nga tugamba nti kyabulabe okuuma file okutambuza file zino 2 nti n'emateeka kimenya n'amateeka kubanga emisango gyonna gye boogerako gye gimu gyali mu kaseera ke kamu mwezi gwa munaana gyali mu bitundu bya kuleeta Masaka ebigendererwa bagamba birimu byali bya bufuzi okuva mu 2021 okulonda okwaliwo era bagamba byali bya terrorism. Kakati ssemateeka nga ffe twesibyeko mu nnyingo ya 2008 egamba nti wabeerawo omusango okufaanana bwe gutyo nga mugamba nti emisango bagizza mu kaseera ke kamu n'ebigendererwa byali bye bimu byonna bifaanagana ate ne mubateeka ku fayiro ez'enjawulo okukozesa kuba kufu. Era ekyo bakikola mu keesi ya Kazinda bamukulako emisango gy'embezzlement falsifying accounts biki nga mu fayiro za njawulo ne bagamba naye yali accounting officer mu office ye lwaki gyali gyanjawulo okukozesa kwali kufu. Ne bagamba otetaputa ssemateeka ekyo yakimaliriza dda nono ko ne tugamba bwegenda mu maaso bw'ekityo era kkooti etaputa ssemateeka ebyo ejja bisazaamu kubanga baleese na application petition y'amabirizi yakeeredde mu kkooti ssemateeka. Tugamba okwanguya ekyo kkooti egatte files zino ye Masaka ejje wano naye nga bano bo bakiwakanya olw'ensonga nti batya olw'okuba nti fayiro zino bw'ozigatta wano emisango gino twajja dda wano bano ne babawa bbeeyi era ne basasula obukadde 4 wano mu kkooti. Kati gye babamiramu bbeeyi yeye Masaka kati bo kibagirwanyisa nti bano basigale nga babasibye mu fayiro y'ekimpatiira eri e Masaka. Kati kyetulwana fayiro y'e Masaka eveeyo kubanga bagiteekako envumbo babasibire eyo bagikulawo oluvannyuma lw'okuddamu bakwata nga bano kkooti emaze okubawa bbeeyi. Kati ekiri mu kyo bw'ozigatta ng'olwo bafunye bbeeru yaabwe nga bafunye kati bano baagala bakuumira eyo ate nga tebaagala kuleeta bujulizi. Kakati bwe tulimu naye tukyagenda mu maaso kkooti etugambye tukomewo ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 28 etuwe ruling ku nsonga eyo. Tujja kubeera bagumiikiriza naye katusuubire nti amazima ganaavaayo ku nsonga eyo. Mwebalenge ebya English mwabifunye mu kkooti. Okay, 3 matters. There were basically 3 matters. One was one about consolidation. They insist, no, there are basically 3 matters. The first issue was about witness protection, and that one was handled in the camera. But listened to our submission because the state had filed an application seeking for orders to protect particular witnesses and to hold certain evidence in the camera, to have it in the camera. And we are insisting that shouldn't be the case. So we have moved the court to give us an access to that application. We form our opinion whether we join it or not, or oppose it or not. The ruling should be delivered on Monday. Then the other matter was about full disclosure, and that one we have argued that we need all the evidence before us before we can prepare the record. I mean the evidence we are going to rely on to put up our defense. And they are saying that is pegged on the outcome of the application for protection of witnesses. So we shall have to wait for the, we shall have to, they said it will abide in the outcome. So we shall have to wait for that ruling on Monday, and then the judge has put the ruling on full disclosure on 10th of next month.
So we shall be waiting for that decision. Finally, there was one about consolidation of the two files. Of course, there is abuse of court process in this particular matter. And the intention is to keep them incarcerated, keep them on remand for as long as they want them to be there, because this honorable court granted them bail here in this particular matter, and that bail has never been cancelled. So they were rearrested brutally, and eventually they brought up another whole trumped up charge. That charge of 29th of September last year. That charge was intended to curtail their freedoms, to deny them the right that had been accorded to them by this honorable court when they were granted bail. So they don't want that file to be consolidated with this one, because essentially it means their bail application applies even to that particular matter. So they are opposed to that. And we have brought authorities, precedent even from the Constitutional Court, to the effect that parallel processes, multiple trials are a nullity. They offend the provisions of Article 28. They amount to deprivation of the right to fair hearing, which is guaranteed under Article 28 of the Constitution. And in the Kazinda case, court had the audacity of saying, once you proceed in that manner with multiple proceedings, multiple trials on matters anchored on the same set of facts and similar circumstances, that trial is a nullity ab initio and shouldn't be, it shouldn't stand the test of time. And in this particular case, we have raised all these matters and said, look, we had the option of going to court to challenge the proceedings, but we have brought it before the honorable court. Are enough, so that the court can take a decision in earnest and say, no. We are treading a dangerous ground where we have already been cautioned by the Constitutional Court that don't conduct multiple trials on matters which are intertwined, because they are claiming these offenses happened in the aftermath of the 2021 elections, and they were orchestrated by or perpetrated by our clients here in advancement of the political agenda. Because that is the motive, that was the driving force. And that's what occasioned terrorism and eventually resulted into murder. So you can see that makes sense. And we have explained that there is a thread that binds together these cases of murder. And that thread is the political motive, that thread is the act of terrorism, and that thread is that agenda we are talking about. And you can't divorce one file from the other, one charge from the other. And I thought this was a matter which should be appreciated by all and sundry, and we hope court will deliver judgment in our favor, and then we'll have these matters consolidated, have our clients released on bail. We proceed with the normal trial. We wonder why the state is opposed to consolidation. Yet they don't want to make a full disclosure of all the evidence we want to try. Of course, their mindset is about keeping our clients incarcerated on remand without getting justice. That's what they are hell-bent on. We don't have this evidence. Their charges are trumped up, and their mission is to keep our clients curtailed or imprisoned without trial. Thank you. New things. When you come to new things, where do you see the future of this case? We see the prosecutor playing here and there, and coming up with applications or delaying applications that actually they ought to concede to, so that we can proceed. So we look at this as delaying tactics, because actually before the trial judge in chambers, we were agreeing that why don't we concede to the consolidation so that a state can proceed with presenting the witnesses once and for all. But they seem to say no, let's go on and argue. So we are looking at this as delaying tactics, and we are saying that for us we have to stay here and ensure that we push until our clients get their freedoms. Buli kujja wano tulabawo ebintu bipya omusango guno gusuubira nti guggwadde. Tulaba waliwo obukodyokodyo obw'okwagala okulwisa omusango ku sayidi y'abaate abawaabira abantu baffe, kuba ne bwe tuba tulese application yonna nga tusaba balwana nnyo okulaba nti bagiremesa erwewo wabeewo emyezi egigenda nga abajulizi tebannajja. N'olwekyo twebuuza nti abantu abagamba kkooti e Masaka nti abajulizi baabo bonna baatereera dda, lwaki balemesa, lwaki tebaagala misango gino tukkaanye ku applications zino ezimu okutandika omusango kubeere nga
kutandika omulundi gumu omusango gube nga guwozesebwa gubeere nga guggwa ekyo naffe kyetwewuunya so tulaba tibukodyo bwakulwisa musango n'abantu bano kuba nti basigala emabega w'emitayimba kati mukinogera ddagala ki ffe nga bannamateeka tosazeewo era twasalawo dda tugenda kubeerawo tukozese buli kakodyo konna akayita mu tteeka okulwanira eddembe ly'abantu baffe era kyekyo lwaki tutaddemu okusaba kuno okugatta fayizi zino awamu kuba ke kamu ku kakodyo ke baagala okukozesa tubeere nga tuli ente e Kampala ate baseetinga omusango gw'e Masaka ate nga balooya be bamu ba state be bamu n'abawaabirwabirwa be bamu so tusazeewo kubeerawo tulwanyise buli bulyazaamaanyi bwonna n'obukodyo obwagala okulwisa omusango guno obutanda Webale nnyo.